prelims and mains examination. What are the sections which are present in each part of the syllabus? Okay, so I was explaining that history is not a singular subject. It is actually an amalgamation of multiple number of subjects. And what is amalgamation? It is an amalgamation of ancient, medieval, okay, art and culture, modern India, post-independent India, and world history. So in total, there are 6 sections in history, of which the prelims examination is constituted of ancient, medieval, art and culture, and modern India. Whereas the mains examination is constituted of, okay, the sections on, number 1, okay, there is a section on art and culture, then modern India, post-independent India, and world history. So this is the broadest scope of, okay, the subject of history. So we need to understand one thing with respect to history as a subject, sir. I told you yesterday too that there are multiple number of sources for studying history. ఒకటి కాదు రెండు కాదు మనకు చాలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి హిస్టరీ చదవడానికి. So and there are n number of books written on history. But the main thing that we need to do is, please understand, all the subjects that we study for UPSC, we are going to study the subjects with respect to what is required for the exam, but not on the basis of what is required in the academics of the subject. There is a difference between, okay, academic study of a subject and an administrative study of a subject. Academic subject study of a subject usually leads to digging of the subject. ఎప్పుడైనా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా మనం అకాడమిక్గా చదివినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఓకే, ఒక ఏరియాని పట్టుకొని దాన్ని తవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, వి గో డీపర్ అండ్ డీపర్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ హౌ యూజువలీ అకాడమిక్ స్టడీ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. బట్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద స్టడీ యూజువలీ ఇన్వాల్వ్స్ covering a wide range of things, and all the things are going to be covered at necessary depth. Not the depth which is required for academics, but at the same time the depth which is required for administration is going to be seen in, okay, the case of any academic subject that we are going to study. అంటే ఏ అకాడమిక్ స్టడీస్ చేసినా సరే మనము డెప్త్కి ఎక్కువ వెళ్ళకుండా మనము ఒక లెవెల్ ఆఫ్ డెప్త్ని ఫిక్స్ చేసుకొని, ఒక బౌండరీని ఫిక్స్ చేసుకొని వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ మనం స్టడీ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఎవరైనా BA హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ చదువుంటే దే మైట్ బి నోయింగ్ అబౌట్ ఇట్. యూజువలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ ఈచ్ సెమిస్టర్ ఈజ్ డెడికేటెడ్ టు 1 సెక్షన్. అవునా కదా సార్? ఒక సెమిస్టర్ మొత్తం ఒక సెక్షన్ మీదనే ఫోకస్ ఉంటుంది. అంటే ఏన్షియంట్ ఇండియా అంటే BA ఫస్ట్ ఇయర్, ఓకే, ఒక సెమిస్టర్ మొత్తం ఏన్షియంట్ ఇండియాలో ఒక సెక్షన్ మీదనే ఫోకస్ ఉంటుంది. BA సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఇంకో సెక్షన్ మీద ఫోకస్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనకు ఫోకస్ అనేది కంటిన్యూస్గా షిఫ్ట్ అవుతూ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు సార్. మనం ఏం చేస్తామంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ at necessary depth but across wide spectrum. But the main problem is most of the, okay, degree colleges that are present, not just local but even the national colleges like Delhi University also, they are not dealing the subject with necessary academic rigor, sir. కాబట్టి ఏం జరుగుతుందంటే, అలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ యూపీఎస్సీలో హిస్టరీ, ఓకే, క్వశ్చన్స్ సరిగా సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నారు. Are you understanding this, sir? So that is what is happening. So we are going to tackle it appropriately. Danto patu, I'll just give you a broad framework with respect to history today. I'll just ask a simple question to you. What is the meaning of history, sir? చాలా నుంచి చరిత్ర అంటున్నాం కదా, మరి చరిత్ర అంటే ఏంటి? ఓకే, వాట్ ఈస్ హిస్టరీ? Study of past, but do we study every event in past? Okay, some special events. Okay, what is so special about some events, and who is going to determine that which event is special and which event is not? చెప్పండి. ఓకే, ఏ ఈవెంట్ స్పెషల్, ఏ ఈవెంట్ కాదు, ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ఎవరు డిటర్మైన్ చేస్తారు సార్? So the events which had a great impact on the future, those can be considered as historically appropriate events. So which means that significant events from past, right? Yes or no? So the simplest definition of history is, it is a chronological record of significant events from the past. Simple గా మీరు డిఫైన్ చేసే హిస్టరీని, ఇట్ ఈస్ ఎ క్రొనాలజికల్ రికార్డ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్, ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ. బట్
when I ask the same question to one student at one point of time, I mean in a class of students, when I ask this question, one student who is particularly a little bright, he has answered by saying that history is nothing but his story. He broke down the words and he told that history is nothing but his story. Then if it is his story, then what about her? It means that is there no place for women in history, sir? Just try to understand the question that I am trying to raise here. Primarily because, see, నేను ఇందాక చెప్పిన డెఫినేషన్ ఏంటి సార్ హిస్టరీకి? సో సింపుల్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి హిస్టరీ ఈజ్ ఏ క్రోనలాజికల్ రికార్డ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్ ఫ్రమ్ ది పాస్ట్. అవునా కదా సార్? క్రోనలాజికల్ రికార్డ్ ఆఫ్ significant events from past. But my simple question here is, who determines what is significant? Simple question I am asking is, evaru determine chestaru? Idi mukyamu, idi mukyam kaadu ani cheppi determine chesedi evaru? Okati. రెండవది ఏంటంటే is the significance of an event or a person in the past, is it going to remain the same? Is significance static is my second question. Just try to understand this, sir. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ మనము అర్థం చేసుకుంటే హిస్టరీకి ఇంకా కొంచెం బెటర్ డెఫినేషన్ ని మనం ఇచ్చుకోవచ్చు. Just a simple question. Simple definition of history is nothing but it is a chronological record of significant events from past. But who determines what is significant? First question. Second question is what is significant going to remain static for all times అనేది రెండో క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి సార్. Tell me an answer for this question. Who determines what is significant? ఎవరు డిటర్మైన్ చేస్తారు సార్? Who will determine what is significant? Very simple question I am asking. Who? The event itself, how can it determine? Someone is writing the event, about the event, right? Usually the significance of an event is who determines the significance of an event means it is a historians who determine the significance of an event. Please try to understand this, sir. It is the historians who determine whether an event is significant or not. And when we say that historians determine the significance of an event, now we also need to understand that do they do it on their own or are they historians, what are they? డెవలప్ చేసి వాటిని వాళ్ళు స్టడీ టుడే సార్. ఈరోజు యుద్ధం గురించి మనం చదవాల్సిన అవసరం లేదు మ్యాక్సిమం, ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ యుద్ధాలు ఫైట్ చేయట్లేదు కాబట్టి యుద్ధం గురించి, యుద్ధం ప్రాముఖ్యత గురించి మనకు అంత అవసరం లేదు. మరి ఈరోజు వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ టుడే? ఈరోజు సమాజానికి అవసరం ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ టుడే? చెప్పండి.
మీరు సివిల్ సర్వెంట్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకొని వచ్చారు కాబట్టి ఈరోజు సమాజానికి అవసరం ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సొసైటీ టుడే? Survival. Okay, society wants to survive. So if a society wants to survive, then naturally it should not commit the mistakes which have been committed by our ancestors, right? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ సొసైటీకి మన సర్వైవల్ అనుకుంటే మన పూర్వీకులు చేసిన తప్పులు మళ్ళీ మనము రిపీట్ చేయకూడదు కదా, అవునా కదా? 2 ప్రపంచ యుద్ధాలు జరిగాయి, న్యూక్లియర్ అటాక్స్ జరిగాయి, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం పాడైపోయింది. మరి ఆ తప్పులు మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు రిపీట్ చేయకూడదు అంటే మన చరిత్ర మనకు తెలియాలి, మన చరిత్రలో చేసిన తప్పుల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి కదా. Is it true or not, sir? Okay, so this is the first thing that you need to understand, that if humanity has to survive today, then we should not recommit the old mistakes that we have committed earlier. Society requires survival. That is very good. Inka society ki em kavali, sir? What else is required for society? We should evolve. We should be better than the people from the past. Yes or no? So if you want to be better than people from the past, we also need to know what were the injustices which were present in the past also, right? Mistakes ఏ కాదు, ఎక్కడ మనకు అన్యాయాలు జరిగాయనే విషయం కూడా మనకు తెలియాలి కదా. Is it true or not? Okay, so for example, when we read about the caste system and varna system in ancient India and the practices like untouchability, what we learn is we should not commit the similar kind of mistakes again, and we should not do the same injustices again in the present. Yes or no, sir? What is the requirement of society today? మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను చెప్తున్నాను. ఒకటేంటి, సర్వైవ్ అవ్వాలనుకుంటుంది సొసైటీ. రెండవది ఏంటి, ముందు జరిగిన ఇంజస్టిసెస్ అంటే అన్యాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం మనకుంది. ఇంకా ఏమున్నాయి సార్ కరెంట్ సొసైటీస్ నీడ్స్ ఏమున్నాయి? What is one of the major kind of violence which is present in the society, sir? What violence is present in society? Caste నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇంజస్టిస్ కిందకి రాసుకున్నాం. రిలీజియస్ violence is also one more significant problem in the society. కమ్యూనలిజం ఒక ప్రాబ్లం ఉందా? ఒకవేళ కమ్యూనలిజం పెరిగిపోతే ఏం జరుగుతుంది అనే విషయం మనం ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ మూవ్మెంట్ లో ఇండియా పాకిస్తాన్ పార్టీషన్ నుంచి నేర్చుకుంటే, naturally what we will do is we will try to save ourselves from communalism. Then one more major problem in society of today is there is gender-based violence also. Is it true or not, sir? Definitely. So gender-based violence is one of the most important problem in society today. And for that, one of the main reason is lack of confidence among women. And if history focuses on great women leaders from the past, how they led a life of confidence and leadership, if we learn about it, then naturally it will give fulfillment, and it will also give a model for the women of today in order to follow, right? ఒకసారి ఆలోచించండి నేను చెప్పిన విషయం గురించి. History has a very big role. The reason is history tries to point out the deficiencies of the today's world by studying about the past, and it also gives us a pathway in order to resolve the problems of today's world. Are you understanding this, sir? But what is significant for maybe our parental generation might not be very significant for us. The needs of the society are fast changing, right? And according to the changing needs of the society, should the history also change or not, sir? Just a simple example నేను చెప్తున్నాను. For example, at the time of Indian independence, immediately in post-independent India, we could see that in modern Indian history, there was excessive focus on Gandhiji and Nehru's contribution to Indian national movement. But post 2014, with the change of political establishment, the other leaders in Indian national movement, their role is being focused more now. ఇప్పుడు మాట్లాడితే పటేల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, లేకపోతే బోస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, లేకపోతే సావర్కర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అంటే గాంధీ నెహ్రూ డియోకు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్, ముందు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడు తగ్గిపోయినట్ట కదా సార్? Are
Are you understanding what I'm trying to say, sir? Please listen carefully and clearly. So what is happening is, what is important for maybe one generation might not be equally important for the next generation. As the present changes, so does our focus on past is also going to shift. Now, with this understanding, do you think that history is a static subject or a dynamic subject, sir? It is absolutely dynamic. The reason is, okay, what happened in past cannot be changed. But what we focus on in past, that is going to change with time, right? Is it understandable, sir? That is the reason why UPSC is also absolutely knowledgeable about this changing dynamics of what, sir? Okay, changing dynamics of the past. That is the reason why, rather than asking questions like, what is the contribution of Gandhiji to Indian national movement? Now they are asking questions like, what would have been the nature of Indian national movement without what, sir? Gandhiji. ఎందుకు ఆ క్వశ్చన్ అడిగారు? హిస్టరీ అనాలిసిస్ అనేది మారుతా ఉంది. చేంజింగ్ నీడ్స్ ఆఫ్ సొసైటీ తగ్గట్టు పాస్ట్ లో ఉన్న స్టోరీస్ ను కూడా మనం డిఫరెంట్ గా ఫోకస్ చేస్తున్నాం. Are you understanding this, sir? Now there is a very big movement that is going on across the world, which is called as LGBTQ movement. Lesbian, gay, bisexual, transgender, okay, ఇలాంటి వాళ్ళందరి గురించి కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ రైట్స్ కోసం ఈరోజు ఫైట్ చేస్తున్నారు. Now, these people also want to know about the heroes from their community from the past, right? వాళ్ళకు కూడా ఐడెంటిటీ కావాలి కదా, బికాస్ యువర్ పాస్ట్ షేప్స్ యువర్ వాట్స్ ఆర్ ఐడెంటిటీ. That is the reason why they want to know about them. So now the new historical analysis should focus on what, sir? Should focus on, okay, the LGBTQ people and any records about them from the past. We need to focus on them, because their stories have been suppressed for quite long, and today they are in fact formulating a movement of their own for which they want a historical background. That is the reason why now our focus should be shifted to this. For example, tribals. Tribals are one of the neglected sections of the society, and earlier the tribals of India are considered as ahistorical. అంటే చరిత్ర లేని వాళ్ళు అని పిలిచేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఏమని పిలిచేవాళ్ళు, సార్? అహిస్టారికల్ పీపుల్. వాళ్ళకి చరిత్ర లేదన్న. కానీ ఇవాళ ట్రైబల్ మూవ్మెంట్స్, దే ఆర్ డిమాండింగ్ their rights over forest by claiming that for centuries in the past they have been living in the same locality and in the same forest for centuries. వందల సంవత్సరాల నుంచి మేము ఇక్కడనే ఉంటున్నాం కాబట్టి దీని మీద మాకు హక్కు ఉంది. అందుకే ఇప్పుడు ట్రైబల్స్ వాళ్ళు ఏమని పిలుచుకుంటున్నారు, సార్? దే ఆర్ షోయింగ్ అబ్సల్యూట్ హిస్టారికల్ కాన్షియస్నెస్ బై కాలింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ వాట్? ఆదివాసి. Adivasi means what? We are the earliest settlers. You people came later. మీరు మమ్మల్ని అహిస్టారికల్ అన్నం కాదు, మేమే మిమ్మల్ని అవుట్ సైడర్స్ అంటామంటున్నారు. అవునా కదా, సార్? Are you understanding how the nomenclature itself signifies something? అంటే మనం ముందు వాళ్ళకు మీ చరిత్ర లేదు, ఓకే, మీరు అంత ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఏం కాదు, మీ కాంట్రిబ్యూషన్ హిస్టరీకి ఏం లేదంటే వాళ్ళు ఈరోజు ఏమంటున్నారు? మా వల్లనే ఈరోజు ఇండియాలో ఫారెస్ట్ ఉంది. It is because of us that the forests have been protected, the animal wealth of India has been protected, and we are the stewards of environment. And steward ante enti? What is the meaning of steward? Steward means a person who takes care of something is called as a steward. వాళ్ళు ఏమని పిలుచుకుంటున్నారు? వాళ్ళు స్టీవర్డ్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటున్నారు. మేము ఆదివాసులము, మేము చరిత్రహీనులం కాదు, మా వల్లనే ఈరోజు హ్యూమన్ సొసైటీ, అసలు మేమే ఫస్ట్ సెటిలర్స్, మా వల్లనే ఈరోజు ఫారెస్ట్, అనిమల్ వెల్త్ అన్ని ప్రిజర్వ్ అవుతున్నాయని చెప్పి దే క్రియేటెడ్ ఏ న్యూ డైనమిక్. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ దిస్, సార్? ప్లీజ్ జస్ట్ focus on what I'm trying to say here. See, చాలా simple things, sir. History is definitely a chronological record of significant events from the past, but the significance of events, who determines the significance, how they determine the significance, and along with that, okay, whether the significance is static or dynamic are the important questions that we need to handle in history. అర్థమవుతుందా మీకు? దట్ ఈస్ రీజన్ వై ఏ వెరీ ఫేమస్ హిస్టారియన్ బై ద నేమ్ ఆఫ్ E.H. Carr అని ఒక ఆయన, he says that he gives a very beautiful definition of history.
He says that history is a dialogue between past and present. That too, what kind of dialogue? He says that history is a continuous dialogue between past and present, and each shape the other. It means that the past shapes the present, and the requirements of the present also shape the past. Are you understanding this, sir? అంటే గతానికి వాస్తవికతకు రెండింటికి రిలేషన్ ఎలా ఉంది సార్? There is a continuous interaction between past and present. Past is determining present, and similarly the present is also shaping what we are going to study in the past too. Is it understandable, sir? Is the definition clear for you? Please రాసుకోండి సార్, రాసుకోండి. జస్ట్ ఊరికే ఎక్కడ నోట్ ఏదైనా రఫ్ నోట్ రాసుకున్నా పర్లేదు. హిస్టరీ is earlier considered as a chronological record of significant events from past, okay, but who determines the significance of an event? And how the significance is determined? And is significance a static concept? Are some of the important questions that needs to be answered. Some important questions that needs to be answered. We'll stop. Right, next statement, sir. That needs to be answered. Right, next statement. Usually historians have the right to determine the significance, but they themselves are influenced by the needs of the present. They themselves are influenced by the needs of the present. Okay, full stop. Andike, there is one very famous statement, sir. Even God cannot change what happened in the past, but a historian may. Are you understanding what I'm trying to say? అంటే గతంలో జరిగిన విషయాన్ని దేవుడు కూడా మార్చలేదు, కానీ దాన్ని మార్చే కేపబిలిటీ ఎవరికి ఉంది సార్? హిస్టారియన్ మాత్రమే ఉంది. ఎందుకంటే హిస్టారియన్ కెన్ బిల్డ్ ద నెరేటివ్, ఓకే, అకార్డింగ్ టు హిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ డే సొసైటీ. అందుకే మనకు ఎప్పుడు కూడా ఒక వర్షన్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఉండదు. There are multiple versions of history. You know about this, sir? There is one Marxist interpretation of history. There is one interpretation of history which is called as nationalist interpretation. There is an interpretation which is called as subaltern interpretation. అంటే వాళ్ళు సేమ్ ఈవెంట్స్ స్టడీ చేస్తారు, కానీ వాళ్ళు స్టడీ చేసే మెకానిజం ఎలా ఉంటుంది సార్? డిఫరెంట్గా ఉంటుంది.
Are you understanding this, sir? Some people say that, okay, Gandhiji, okay, is the acknowledged leader of Indian masses. అంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రజలందరూ గాంధీ మహాత్ముడిని చాలా బాగా అర్థం చేసుకుని గాంధీ మహాత్ముడి మూవ్మెంట్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారని చెప్పి గాంధీజీ ఈస్ అన్ అక్నాలెడ్జ్డ్ లీడర్ ఆఫ్ ఇండియన్ మాసెస్ ఈస్ వన్ ఒపీనియన్ దట్ మెనీ హిస్టారియన్స్ హావ్. But some other historians say that, okay, Gandhi is one of the least understood personality among the masses, and even the people who followed him closely never understood what Gandhi exactly is saying. కొంతమంది ఏమంటున్నారు, గాంధీ మహాత్ముని చాలా నమ్మి అర్థం చేసుకొని భారత ప్రజలు గాంధీ మహాత్ముడి వెనుక ఓకే నడుచుకుంటూ వెళ్ళి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం ఓకే సాధించారు అని చెప్పి కొంతమంది చెప్తున్నారు. కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే గాంధీ మహాత్ముడి గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈరోజు ఎంఏ ఇన్ గాంధీ లిటరేచర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్. అంటే ఏంటి, గాంధీ ఏం చెప్పాడు, అతను ఏం ప్రాక్టీస్ చేశాడో అర్థం చేసుకోవడానికి ఈరోజు ఒక మాస్టర్స్ చదవాలి. అర్థమవుతుంది మీకు? సో గాంధీ స్టడీస్ ఈజ్ ఎ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. మరి గాంధీ స్టడీస్ ఏ మాస్టర్స్ డిగ్రీ అయినప్పుడు అసలు గాంధీ మహాత్ముడితో పాటు నేషనల్ మూవ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన మాక్సిమం జనాలు ఎవరు సార్? దే ఆర్ ఇల్లిటరేట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. మరి ఎంఏ చదివినా సరే గాంధీ గురించి కంప్లీట్గా అర్థం కాకపోతే మరి ఇల్లిటరేట్ మాసెస్కి అసలు గాంధీ గురించి ఏం అర్థమైంది? That is the reason why there is a very famous narrative which is called as the role of rumor in rise of Gandhiji. What Gandhiji exactly is, very few people have understood what Gandhiji is. But why Gandhi became popular is primarily because there was a significant amount of rumor which surrounded Gandhiji. Many people in India, even after attaining independence, they believed that Gandhiji is a person who is a sannyasi who is sent by God from Himalayas. అసలు గాంధీ మహాత్ముడు బ్యారిస్టర్ చదివాడు, లండన్కి వెళ్ళాడు, లాయర్, ఇట్లాంటి విషయాలు చాలా మందికి అసలు తెలియలేదు. ఏమనుకున్నారు సార్ ఆయన్ను? ఒక మహాత్ముడు అనుకున్నారు. దేవుడు పంపించిన దైవదూతగా చాలా మంది భావించారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వేర్ ఎవర్ గాంధీ యూస్ టు గో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆర్గనైజ్ అ నేషనల్ మూవ్మెంట్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఫ్యాక్ట్, what used to happen is many people used to bring their sick and dying people to have a darshan of Gandhiji, believing that okay గాంధీని దర్శనం చేసుకుంటే మనకు ఓకే మోక్షం దొరుకుతుంది, లేకపోతే సిక్ లో అంటే ఆరోగ్యం బాగాలేని వాళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది తండోపతండాలుగా సిక్ ఓల్డ్ డైయింగ్ పీపుల్ తీసుకొని గాంధీ మహాత్ముని చూడడానికి వచ్చేవారు. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఫ్యాక్ట్ కంటే కూడా ఫిక్షన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ట్రావెల్ అవుతుంది. అవునా కదా సార్? ఓకే, గాంధీజీ మీకు ఎప్పుడైనా వినుంటారు మీరు, చౌరీ చోరా అని ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. గాంధీ నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్ ఆర్గనైజ్ చేశారు. గాంధీ నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే, సో నాన్ వైలెంట్ మూవ్మెంట్ ఒకటి లాంచ్ చేశారు. కానీ ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఓకే గోరఖ్పూర్ ప్రాంతంలో ఉన్న చౌరీ చోరా అనే విలేజ్ లో వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ ద పోలీస్ కండక్టెడ్ ఎ లాఠీ చార్జ్ అగేన్స్ట్ ది పీస్ఫుల్ ప్రొటెస్టర్స్. So the peaceful protesters became angry against the police, and what they did is they caught hold of 22 policemen. They butchered, and after butchering them, they burned the police station and threw the dead bodies of all 22 policemen into the police station. Burning police station loki 22 మంది policemen ని చంపి ఆ policemen dead bodies ని కూడా ఆ burning police station లోకి విసిరేశారు. You know what the crowd was chanting throughout the event of violence? Gandhi Maharaj ki jai. But did Gandhi ever ask the people to kill policemen, sir? ఎప్పుడైనా అడిగాడా? ఓకే, మీరు చంపండి, చంపితేనే మనకు పని జరుగుతుంది, పోలీస్ వాళ్ళని పర్టికులర్గా టార్గెట్ చేసి చంపండి, ఇక్కడ మీరు పోలీస్ స్టేషన్ తగలబెట్టాలి, డెడ్ బాడీస్ దీంట్లోకి విసిరేయాలి, ఇట్లాంటివన్నీ గాంధీ మహాత్ముడు ఎప్పుడని చెప్పారా? సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద రియాలిటీ, సార్? ఇట్ మీన్స్ దాట్ పీపుల్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ గాంధీజీ ఓన్లీ వాట్, సార్? పార్షియలీ. Is it making sense to you, sir? Are you understanding this? అంటే టూ డిఫరెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి. ఒకటేమో గాంధీజీని అందరూ నమ్మి నేషనల్ మూవ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినట్టు, ఇంకోటి ఏంటి అసలు గాంధీ మహాత్ముడు ఏం చెప్తున్నాడో ఎవరికి అర్థం కాలేదు, కానీ అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి గాంధీ హీ బికేమ్ ఏ సింబల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అగైన్స్ ద బ్రిటిష్ ఎంపైర్. దట్స్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ ప్రామినెంట్ వన్స్. సో ఇట్లాంటివి మనకు ఇంకా చాలా ఈవెంట్స్ మీద డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ దొరుకుతాయి, సార్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్, సార్? సో ఇట్ మీన్స్ దట్ వాట్ ఈస్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్
And how to study the significant event is at the discretion of whom, sir? Historian. And how does a historian do it? He does it on the basis of his perceived needs of the society of today. ఈ రోజు మనకి ఏం అవసరం ఉందో దాని ఆధారితంగానే మన చరిత్రను ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటాం. Are you understanding this, sir? Making sense? Earlier, Congress, because it wanted to win in the national elections of India, it started focusing excessively on Gandhi and Nehru in order to create a narrative and a story which in fact helps it to win the election. Now BJP has come to power. It also wanted an alternative historical background for itself. అవునా కదా? ఓకే, ఎందుకంటే మనకు పాస్ట్ లో అచీవ్మెంట్స్, పాస్ట్ లీడర్స్ అనేది ఈ రోజు ఎలక్టోరల్ బిహేవియర్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరిని పట్టుకున్నారు? పటేల్, బోస్ అండ్ సావర్కర్. వీళ్ళ ముగ్గురిని గట్టిగా పట్టుకొని వాళ్ళు చేసిన పనులు చాలా సిగ్నిఫికెంట్ అన్నట్టు ఆ ప్రొజెక్షన్ ఇప్పుడు ఎక్కువైంది. Are you understanding this, sir? This is how the interpretation of history keeps continuously changing, sir. Then, right? Okay, what is significant from past? What is significant from past keeps continuously changing. What is significant from past keeps changing continuously. Keeps changing continuously. Okay, we'll stop. Right, next statement. History is a continuous dialogue between past and present. History is a continuous dialogue between past and present, with each influencing the other. With each influencing the other. Yes or no, sir? So I think this understanding of history is clear for you. Yes or no? You have any questions to ask, sir? Okay, so if you have any questions, please feel free to ask. There is no problem. Yes. So I just want to have an introduction with you people too, because later it is not going to be possible. Okay, feasibility aithe undadu kabatti. Okay, so you tell about yourself, sir, then I'll continue the session. So you tell about yourselves. Okay, so just for 5 minutes, because later it is not going to be feasible. Okay, sir, chepandi sir, what is your name? My name is Viggy. Vicky. Okay, so what is your educational background, sir? I'm an engineer. I'm doing job. I'm engineering. Very good. Okay, so are you going to continue your job and along with that you want to manage the preparation? Yeah. Okay, good, sir. It's 7 minutes. Very good, very good. So what about you, sir? Which one? Marikanta. Okay. I'm from Utyatam. Okay. Completed graduation 2022. Okay. Resigned my job for 10 years back. Okay, very good, sir. Yourself? From Hyderabad, and I use my BBA business administration. Business administration, you are done. Very good, sir. I said surgeon. Surgeon. Sharchanda. Surgeon. Guntur. Ekkada, sir? Guntur. Guntur. Okay, so what is your educational background? BTech completed. Yourself, sir? My name is Ashish. I'm from Hyderabad. Completed engineering. So engineering student. Okay, yourself, sir? Myself, I completed inter and Okay, so intermediate completed and degree plus civils you have joined. Okay, yourself, sir? Okay, I know about you. Yourself? Venkatesh. Vizag. Completed BTech. Okay, yourself, sir? Completed my graduation. Degree you have completed. 2002. BA. Okay, good. Yourself, sir? My name is Karthik. I completed the graduation in Electronics. Okay, and after that you directly came for preparation. passed out in 2022. Huh? 2022. 2024 you passed out. Okay, so I know him, Bhuvan Chandra. So what about you, ma'am? Name. Manasa. Okay, you completed your graduation. I know about you. Myself, completed graduation in computer science.
Computer science. Okay. Yourself, ma'am? Myself, BS, computer graduation subjects. Computer science. Yourself? Myself, Srinisha, and computer English. MA English literature. Very good. Okay. Very few people choose this. Okay. Why did you choose English literature? This time asking. Your BA graduation is also in English? No. MPCS. Then after that you did MA in English literature. Very good. Okay. So very strange choice, but good. Okay. Yourself? Natasha sir has completed my 12th class and BC graduate. Okay. 12th class you are completed. Okay. Degree plus civils. Okay. Yourself, ma'am? So I am Kenya Sri, I completed my 12th. 12th. Okay. Same. Yourself, ma'am? My name is Murthy, I completed my master's in sociology. Masters in sociology. What about BA? What did you do for your BA? BA social sciences. Okay. And MA from? JNU Delhi. Okay, very good. Your optional might be sociology. Okay, you are thinking about sociology. Yourself, ma'am? Horticulture. Okay, yourself? Myself, agriculture. I am from Nagar. I completed Degree. Okay. In what? arts. Arts. Yourself? English literature, recently completed MBA. MBA. BA. Okay. Yourself? myself, Manasa. I'm currently completed this. Degree second year. Okay. Yourself, ma'am? And 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐶 sir, I completed second. Okay. Yourself? Sharon, sir, I done my Civil engineering. From? SR. SR University. Okay. Yourself, ma'am? Hello sir, I am Gaya Manita and I completed engineering in 2025 and working professional. You are a working professional. Very good. Yourself? Myself, Srinisha, 12th class. Okay. So we have mixed group of people who are attending the orientation session today. So maybe, okay, so whatever I have spoken about, it might be a little complicated for a few of you, but okay, so this is the third session of orientation. I think I myself am taking the third session of orientation. I've spoken about the basics of examination in my first session. Okay, so a lot many things because I'm seeing many new faces. So I'm telling you people, so some people are attending from the first day, some people have come on the third day. So but what we have done in the first session is they have explained. They are also present, I think, on YouTube too. So you can watch those sessions. I have explained about the examination, the do's and don'ts in the examination and other thing. So today we are conducting a subject specific orientation on history. That is the reason why I have picked up this section and I've explained about the meaning and scope of history as a subject. Okay, so on the changing dynamics of history, and UPSC is also what is happening is people are in history, they are focusing on arts, particularly okay, culture and arts are some of the new areas of focus in history. కాబట్టి మనకు క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా దాన్ని రెప్లికేట్ చేస్తూ మనకు భారత సంస్కృతి మీద దాంతోపాటు సాంప్రదాయాల మీద చాలా క్వశ్చన్లు అడుగుతుంది సార్. మెనీ క్వశ్చన్స్ దిస్ ఇయర్ ఆన్ మ్యూజిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ 2 questions ఆన్ రాగాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఈ విధంగా హిస్టరీ సబ్జెక్టు చాలా ఫాస్ట్గా క్విక్ పేస్ట్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఆ చేంజింగ్ డైనమిక్స్కి సింక్లోనే మన క్లాస్ కండక్ట్ చేస్తాము. All right, so this is one thing. Then I'll also give an orientation towards one more subject for you people, sir, which I myself take up, that is internal security. So similarly, I'll provide a orientation for internal security too. So just listen to this carefully. So rest of the things we will discuss when the time comes. But internal security as a subject is also one of the most interesting subjects in UPSC, sir. Okay, the subject's name is internal security, and it has been introduced in the year 2013. It has been introduced, sir. అంటే మనకు 2012 వరకు అసలు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనే సబ్జెక్ట్ కూడా లేనే లేదు. బట్ ఇన్ 2013 they have introduced this subject which is called as internal security. And what happened is, from then on, this particular subject of internal security, it is, okay, please understand this carefully, they're only for GS3 in mains. But some prelims questions here and there which are closely related to internal security, maybe 2-3 questions are coming every year. Okay, 2-3 questions prelims lo kuda vastunayi, కానీ మెయిన్ ఫోకస్ మాత్రం మెయిన్స్ మీద ఉంటుంది సార్.
and without fail every year, what they will do is they will give 2 15-marker questions and 2 10-marker questions from this section. It means what? In total, this section's weightage is 50 marks. And 50 marks out of 250 marks, which is very standard. And along with that, this is a subject which is one of the smallest subject in UPSC. Okay, maybe disaster management is a little smaller, but above it we have internal security, which is actually a subject which is very, very small, very precise and concise subject. And this subject is going to fetch us 50 marks. And UPSC lo konni subjects meeda return on investment highest ఉంటుంది. It means that whatever time you spend, you are directly it is going to get correlated with marks. In general studies, internal security has the highest return on investment, primarily because the themes are fixed. Okay, so just I'll ask a simple question to you. What is the meaning of internal security, sir? Just Telugulo ane cheppandi parలేదు. Security means what? Bhadrata kada. Internal security means antargata bhadrata. See, usually there are 2 kinds of security. One is external security and the second one is internal security for a country. Usually external security is the domain of Ministry of Defense, whereas internal security is the domain of Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs తో పాటు అంటే సెంట్రల్ లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ చూస్తుంది. స్టేట్ లెవెల్లో ఉన్న పోలీస్ ఆర్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ సెక్షన్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఓన్లీ. So what we need to do is, this is a subject which we need to study thoroughly, primarily because it has, first and foremost, it deals with the, so the Ministry of Home Affairs and all the things associated with it. And over and above this, it talks about the security challenges which have their origin in India. అంటే ఏవైతే సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ ఇండియాలో ఆరిజిన్ ఉంటాయో వాటిని ఇది ట్యాకిల్ చేస్తుంది. And along with that, it also tackles the security challenges which have an external origin but internal impact. Are you understanding this, sir? Okay, so a security challenge origin mana country boundary బయట జరగవచ్చు, కానీ దాని ఇంపాక్ట్ మనకి ఎక్కడ పడుతుంది సార్? ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. సో ఎక్స్టర్నల్ ఆరిజిన్, ఇంటర్నల్ ఇంపాక్ట్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ కవర్డ్ బై ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. దెన్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ దట్, ఇంటర్నల్ ఆరిజిన్, సో ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఆల్సో డెల్ట్ ఇన్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యాజ్ ఎ సబ్జెక్ట్. Are you understanding this, sir? What are the major challenges to internal security of India? Can you tell, sir? ఏమున్నాయి సార్ అసలు మనకి challenges ఏమున్నాయి? Just broadly, so మీకు తెలిసిన బ్రాడ్గా ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. What are the main challenges to internal security of India? చెప్పండి సార్. Religion or religious violence, communalism. But communalism as a theme, it is more covered under the section on society, because it is societal level violence. యూజువల్గా సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్లో మన కమ్యూనలిజంని, రిలీజియస్ వైలెన్స్ని డైరెక్ట్గా డీల్ చేయము. ఎందుకంటే కమ్యూనలిజం అనేది వైలెన్స్, ఇట్ గెట్స్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ ఓన్లీ అకేషనల్లీ. ఇట్ ఈస్ అ పొలిటికల్ ఐడియాలజీ. అది సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్గా ఓన్లీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫార్మ్స్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. కాబట్టి మనకు కమ్యూనలిజం అనేది ఒక సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్గా మనం డైరెక్ట్ కన్సిడర్ చేయము. ఇట్ ఈస్ అ సోషలాజికల్ ఫినామినన్ విచ్ హ్యాస్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ సెక్యూరిటీ బట్ ఓన్లీ అకేషనల్. అవునా కదా సార్? ఎప్పుడైతే కమ్యూనల్ రాయట్ జరుగుతుందో, లేకపోతే ఏదైనా మనకు తెలుసు కదా మత కలహాలు జరుగుతాయి, మత కలహాలు జరిగినప్పుడు మాత్రమే అది సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్ కిందకి మారుతుంది. Are you understanding this, sir? Then please try to understand this. Internal security as a subject, it primarily deals with the problems like, the first and foremost one is the problem of Naxalism. Now the Indian government has proclaimed that Naxalism has ended, right? 31st March of 2026 was set as a deadline. So and we followed a policy of zero tolerance towards Naxalism. And ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం ప్రొక్లెయిమ్ చేసిందంటే నక్సల్ ఇన్సిడెంట్స్ మాక్సిమం గణనీయంగా తగ్గిపోయాయి, వాళ్ళ క్యాడర్స్ కూడా ఇప్పుడు ఎవరు లేరు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ప్రొక్లెయిమ్ చేస్తుంది. బట్ ఈవెన్ దెన్ ఫర్ ద కమింగ్ 3-4 years నక్సలిజం ఈస్ గోయింగ్ టు స్టిల్ రిమైన్ ఎ రిలవెంట్ టాపిక్. Are you understanding this, sir? One is Naxalism. Then the second issue that we are going to tackle with
Okay, so that is one thing. So Naxalism is one topic that we need to focus upon. Then apart from Naxalism, the second issue that we need to focus on is the issue of what's terrorism. Is it not one of the most significant challenge to internal security of India? Regularly, we hear about one or the other terror-related attack. Some of them have domestic origin within India. And Indians say kontamandi terroristic ideology ki attract ayi kontamandi attacks chestaru. ఏ టెర్రర్ అటాక్ ఎక్కడ జరిగింది? జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఎక్కడ? పహల్గామ్. ఓకే, పహల్గామ్ టెర్రర్ స్ట్రైక్ ఈస్, డస్ ఇట్ హ్యావ్ అన్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఆర్ డిడ్ ఇట్ ఎక్స్టర్నల్లీ ఆరిజినేట్ అండ్ హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియా సార్? పార్టిసిపేట్ చేసిన టెర్రరిస్ట్ ఇండియన్ నేషనల్సా పాకిస్తానీసా సార్? దే ఆర్ పాకిస్తానీస్. అందుకే కదా ఆపరేషన్ మహాదేవ్ అని చేసి వాళ్ళను సో వి వర్ ఏబుల్ టు క్యాప్చర్ అండ్ కిల్ దెమ్. They have Pakistani origin, but there are some terror strikes for which the root origin is present within India also. For example, 26/11 attacks ఉన్నాయి కదా, అవి మరి ఎక్స్టర్నల్ ఆరిజినా లేకపోతే ఇంటర్నల్ ఆరిజినా సార్? 26/11 అంటే ముంబై టెర్రర్ అటాక్స్. External. All the people who participated in 26/11 attacks, external origin, internal impact. Boat lo వచ్చారు కదా వాళ్ళు అటు నుంచి ఇటు. Yes or no? Okay, so then after that there is also one more incident, so which we can know about, that is Hyderabad lo 2008-9 time lo bomb blast జరిగింది. ఎక్కడ జరిగాయి సార్? దిల్షునగర్, దాంతో పాటు లుంబిని పార్క్ లో, దాంతో పాటు కోటిలో ఉన్న గోకుల్ చాట్ లో కూడా బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది. 3 ప్లేసెస్ లో జరిగింది. దిల్షునగర్ లో మనకు ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర, ఇక్కడ లుంబిని పార్క్ లో ఒక మేజర్ బ్లాస్ట్ జరిగింది, దాంతో పాటు మనకు గోకుల్ చాట్ దగ్గర ఒక బ్లాస్ట్ జరిగింది. These blasts have been conducted by a terror organization which is called as Indian Mujahideen. The Indian Mujahideen as an organization, it had its origin within India. దాని పేరులోనే చెప్తుంది కదా, అది ఏమని చెప్తున్నారు? ఇండియన్ ముజాహిదీన్ అంటున్నారు. ముజాహిదీన్ అంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్. ఇండియన్ ముజాహిదీన్ మీన్స్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఆరిజిన్ విత్ ఇన్ ఇండియా. ఈ విధంగా టెర్రర్లో 2 kinds ఆఫ్ టెర్రరిజం ఉన్నాయి. సో వీటిని కూడా మనం అప్రోప్రియేట్గా డీల్ చేయాలి. అసలు టెర్రరిజం రాకుండా ఆపాలంటే మనం ఏం చేయాలన్న ఆలోచన మనం ఇక్కడ డెవలప్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ఇట్. Is it making sense to you, sir? Then apart from that, what else is there, sir? Inka em jarige. So one more internal security challenge which is a major concern to Indian society is, you might be knowing about this problem of separatism, right? There are some regions and some states in India which in fact want to separate away from what, sir? The Indian Union. Yes or no? For example, so there is one movement at one point of time which was an old separatist movement called Khalistani movement. ఏ ప్రాంతానికి ఇండిపెండెన్స్ కావాలని ఖలిస్తానీ? పంజాబ్. ఖలిస్తానీ movement is associated with the region of Punjab. Similarly, there was also a movement for separation of Jammu and Kashmir also, right? అవునా కదా? There are movements for separation of Nagaland. There were movements for separation of Manipur. There were movements for separation of Assam. There were movements for separation of Tripura, Mizoram. ఈ విధంగా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ లోను, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లోను, పంజాబ్ లోను సెపరేటిస్ట్ మూవ్మెంట్స్ జరిగాయి. These are also considered as internal security challenges, particularly with a focus on northeast India. We are going to deal with it, sir. See, internal security is such a beautiful subject, primarily because its main agenda is it wants to convert all its subjects of study into historical problems rather than current day problems. ఈ సబ్జెక్ట్ బ్యూటీ ఏంటంటే, దాంట్లో మనం స్టడీ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ని దే వాంట్ టు పుష్ దెమ్ ఇంటూ వాట్స్ ఆర్ హిస్టరీ డొమైన్. ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఆ సబ్జెక్ట్ అవసరం లేకుండా పోవడమే దాని ఇంటెన్షన్. చూడండి, ఇట్లాంటి సబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఉంటుందా? ఏదైనా సబ్జెక్టు తన రీచ్ పెరగాలనుకుంటా, కానీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఏం ఆలోచిస్తుంది సార్? ఆ సబ్జెక్ట్ అసలు ఉండొద్దు అన్న ఆలోచన వాళ్ళ దగ్గర మనకు కనిపిస్తుంది.
So this is the peculiarity of internal security as a subject. Today, one more major domain of internal security is there is also this aspect of cyber security. Don't you think that cyber security has emerged as one of the significant internal security challenge in Indian society? Yes or no? So many people, hard-earned savings, they are losing because of cyber fraud. Many people are losing their reputation. Many of them are losing their privacy, and outraging the modesty of women has become a prominent phenomenon on internet. Fake news has become a prominent phenomenon on internet, primarily because of its wide expanse and at the same time uncontrollability of internet. Whatever the governments do, it is very difficult to control the internet. దాంతో పాటు మనకి ఇప్పుడు ఏంటి, మోస్ట్ ఆఫ్ ది సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ దట్ వి యూజ్, దే హ్యావ్ దేర్ రూట్ సర్వర్స్ నాట్ ఇన్ ఇండియా బట్ ఇన్ యుఎస్. మరి దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడము, దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఇట్స్ బికమింగ్ ఏ మేజర్ ఛాలెంజ్, primarily because it is in fact challenging the public morality. మీరు తీసి చూడండి కావాలంటే. సో ఎక్కడ చూసినా సరే మనకు సోషల్ మీడియాలో ఈరోజు బండబూతులు, వాడిని వీడి తిట్టుకోవడం, వీడిని వాడు తిట్టుకోవడం, దాంతోపాటు సో మనకు చాలా చండాలమంతా ఉన్నదంతా సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తుంది. So all of these things are what definitely they are a challenge to our security, because security challenge always need not be a challenge to physical integrity of a person. Psychological integrity, reputation of a person, if they are damaged also, sometimes they cause more harm than physical violence kada. ఎవరైనా మిమ్మల్ని కొట్టినా సరే కొన్ని రోజులు నొప్పి తెలియకుండా పోతుంది, కానీ మీ రెప్యుటేషన్కి డ్యామేజ్ జరిగింది అనుకోండి, లేకపోతే మీరు సైకలాజికలీ ఇఫ్ యూ గెట్ హార్మ్డ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా, దెన్ ద స్కార్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిమైన్ పర్మనెంట్ ఫర్ యూ. You don't conduct physical violence against a person, but you loot his lifetime savings through cyber fraud. Which is more impactful, sir? Chapandi? Okay, reputational harm, financial harm, psychological harm are much more significant than physical harm. And today, we are exposing ourselves to the vulnerability of social media by oversharing our own private lives, right? Is it true or not? We are exposing ourselves. But so that is the norm of today's world, and the government's responsibility is to protect people when they are opening up information about themselves openly in public. The government's responsibility is to protect these kind of people too. And it is a systemic problem that is present across. That is the reason why we are going to study it in internal security. Internal security ante roju crimes మనం స్టడీ చేయాలి, కానీ ఏవైనా సిస్టమిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటిని మనం స్టడీ చేస్తాం. సిమిలర్లీ దెర్ ఇస్ ఆల్సో దిస్ ఫినామినన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్, రైట్? క్రిమినల్ గ్యాంగ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ మధ్య గ్యాంగ్ వార్స్ జరుగుతాయి, వాళ్ళు స్మగ్లింగ్ చేస్తారు, లేకపోతే డ్రగ్ సప్లై చేస్తారు. అండ్ డ్రగ్ మినేస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్, రైట్? హూ రన్స్ ద డ్రగ్ మాఫియా? అండ్ ఇన్ ఇండియా యూజువలీ ఆర్గనైజ్డ్ క్రిమినల్ గ్యాంగ్స్ రన్ దీస్ థింగ్స్, సార్. This is also one significant problem that needs to be appropriately tackled, right? Is it true or not, sir? So we have to tackle these kind of problems. Then one more important thing is, apart from organized crime, we will also deal with one important phenomenon, which is the border security of the country. Border security is also an aspect of internal security itself, primarily because as long as we have weak borders, we cannot ensure internal security of the country. Strong borders make better neighbors. తెలుసా మీకు ఈ స్టేట్మెంట్? మన బౌండరీస్ మనకు కరెక్ట్గా ఉంటే మన నైబర్స్ కూడా చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటారు. బట్ వెన్ అవర్ బౌండరీ మేనేజ్మెంట్ ఇట్ ఫెయిల్స్ అండ్ ఇట్ ల్యాప్సెస్, దెన్ న్యాచురలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ ఎవ్రీ miscreant element, they will try to take advantage of the loose borders and start conducting crimes across the country. So this is one more problem that we are going to tackle here. Boundary security అంటే మీకు తెలుసో తెలియదు నాకు తెలియదు, కానీ బట్ బౌండరీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ బోత్ ఆన్ ల్యాండ్ అండ్ అట్ సీ. అవునా కదా సార్? ల్యాండ్ బౌండరీస్ ఆర్ డిఫరెంట్, సీ బౌండరీస్ ఆర్ డిఫరెంట్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో ఆర్ దేర్ బౌండరీస్ ఇన్ ఎయిర్ ఆల్సో, సార్? గాల్లో మరి బౌండరీస్ ఉన్నాయి, నేల మీద ఉన్నాయి, నీటిలో ఉన్నాయి. మరి గాల్లో బౌండరీస్ ఉన్నాయి సార్, నీళ్ళ మీద బౌండరీస్ ఎలా ఉంటాయి?
ఓకే, నేల మీద అంటే డిమార్కేట్ చేయొచ్చు, కానీ వాటర్ మీద డిమార్కేషన్ ఎట్లా చేస్తారు సార్? సో దే డూ ఇట్. ఓకే, సో మ్యారిటైమ్ బౌండరీస్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. దే విల్ మెజర్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డిస్టెంట్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్ టు సీ and determine the boundary. దాన్ని మనం మ్యారిటైమ్ బౌండరీ అంటాం. అంటే 200 నాటికల్ మైల్స్ ఫ్రమ్ వాట్స్ ఆర్ ద ల్యాండ్ బౌండరీ. ల్యాండ్ బౌండరీ నుంచి 200 నాటికల్ మైల్స్ సీలో డిస్టెన్స్ ని కొలిచి దాన్ని మనం మ్యారిటైమ్ బౌండరీగా డిటర్మైన్ చేస్తాం. అదేవిధంగా దెర్ ఈస్ ఆల్సో దిస్ బౌండరీ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏరియల్ బౌండరీ ఆల్సో. ఏరియల్ బౌండరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ wherever our land and maritime boundaries end, in atmosphere also the same boundaries extend vertically. ల్యాండ్ బౌండరీస్, ఓషన్ బౌండరీస్ ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతాయో అక్కడ నుంచి ఏరియల్ బౌండరీస్ ఏమవుతాయి సార్? వర్టికలీ దే విల్ ఎక్స్టెండ్ ఇన్ టు ది స్పేస్ అబౌవ్ అస్, బట్ దే డోంట్ ఎక్స్టెండ్ పర్మనెంట్లీ. దెర్ ఇస్ అన్ అప్పర్ లిమిట్ ఆల్సో. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే స్పేస్ లో బౌండరీస్ లేవు కదా. ఉన్నాయా స్పేస్ లో బౌండరీస్? లేవు. ఎందుకంటే ఏరియల్ బౌండరీస్ కి ఒక వర్టికల్ లిమిట్, ఆ లిమిట్ వరకు ఉన్న వాటిని మాత్రమే మనం ఏరియల్ బౌండరీస్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ సమ్లీ అరౌండ్ రఫ్లీ 20 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ ఓకే ద మీన్ సీ లెవెల్. మీన్ సీ లెవెల్ నుంచి పైకి 20 కిలోమీటర్స్ వరకు ఏరియల్ బౌండరీ. దాని ఎక్స్టెంట్ ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది? ల్యాండ్ బౌండరీ వరకు, దాంతోపాటు మ్యారిటైమ్ బౌండరీ వరకు. ఈ విధంగా బౌండరీ మేనేజ్మెంట్ అనేది ల్యాండ్, ఏరియల్ అండ్ ఓకే వాట్స్ ఆర్ సీ బౌండరీస్ అనేవి 3 కాన్సెప్ట్స్ మనం నేర్చుకుంటాం. దాంతోపాటు దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మనీ లాండరింగ్. Money laundering also we are going to discuss substantially. What is the meaning of laundry, sir? But it's not black, it's dirty money to clean money. There is a substantial difference between black and dirty money. Black money ante tax evasion chesina money ni black money ante. Dirty money ante criminal activities tho సంపాదించిన డబ్బుని మనం యూజువల్ గా dirty money అని పిలుస్తాం. Are you understanding this, sir? Black is not dirty. బ్లాక్ అంటే ఏంటి? లీగల్ మీన్స్ తో సంపాదించి ట్యాక్స్ ఎగ్గొడితే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? బ్లాక్ మనీ అంటాం. కానీ క్రిమినల్ ఆరిజిన్ ఉన్న మనీని యూజువల్ గా డర్టీ మనీ అని పిలుస్తాం. Laundering is not black to white conversion. Laundering is a conversion of dirty money which is generated through criminal activity and projecting it as legally acquired money. అండర్స్టాండబుల్? జస్ట్ ఊరికే వినండి సార్. నేను మళ్ళీ తరోగా మనం మాట్లాడుకుంటే ప్రతి ఇష్యూ గురించి ఎక్స్టెంట్ ఎంత ఉంది, దాని కరెక్ట్ మెకానిజం ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ మెథడ్స్ త్రూ విచ్ మనీ లాండరింగ్ ఈస్ బీయింగ్ కండక్టెడ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనము తరోగా డిస్కస్ చేస్తాం. ఇన్ ఫ్యూచర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దెమ్. సో దట్ ఈస్ ద కేస్ సినారియో విత్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యాజ్ ఏ సబ్జెక్ట్. Okay, so I think you got the broad understanding with respect to what I was trying to say. Yes, any other question from your side, sir? Any other question from your side? Does natural disaster cover Disasters is a separate domain in itself. Disaster management ani manaku oka separate topic untundi. Okay, so these are man-made disasters. Okay, natural disasters are dealt separately. Ante ivanni manam manusulu మనం create చేసుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ సార్ దీంట్లో డీల్ చేసేది. All right. So any other question from your side? Online students also can ask. Which one? Paper leak. Paper leak is a problem which cannot be considered as an internal security challenge, but the government is considering the protesters as an internal security challenge. పేపర్ లీక్ ని ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్ అనుకోవట్లేదు, కానీ ఎవరైతే ఆ పేపర్ లీక్ అగేన్స్ట్ గా ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్ గా గవర్నమెంట్ స్టేట్మెంట్స్ చేస్తుంది, కానీ బట్ దే డి నాట్ అరెస్ట్ ఎనీవన్ అండర్ ద సెక్యూరిటీ లాస్. ఇండియాలో మనకు సెక్యూరిటీ లాస్ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాయి సార్. మనకు పర్టికులర్లీ దెర్ ఇస్ ఎ లా విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఊపా. ఓకే, అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్. దాంట్లో మీరు పొరపాటున అరెస్ట్ అయితే ఓకే మీకు ఏ గ్యారంటీ లేదు సార్. ఎన్ని రోజులైనా జైల్లో పెట్టచ్చు. మీకు మీద కేసు ప్రూవ్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మీకు బెయిల్ ప్రొవిజన్స్ ఎంత హార్ష్ ఉంటాయంటే సమ్ పీపుల్స్ డిటెన్షన్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఈవెన్ ఫర్ 7-8 years ఆల్సో వితౌట్ ఎనీ సాలిడ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఎనీ క్రిమినాలిటీ. Okay, UPA is such a powerful law. Okay, so you might be knowing about people like Umar Khalid ani oka ayana peru eppudana vinnaru sir. He has been in prison for nearly 7 years now. Okay, 7-8 years అవుతుంది. CA ప్రొటెస్ట్ 2018 లో చేశాడు. 2018 లో 19 లోనో ఇప్పటి వరకు బయటికి రాలేదు. ఊపా చట్టం కింద కేసు పెట్టారంటే ఇంకా అయిపోయినట్టే. So you might be knowing about okay this person also from Andhra Pradesh called Professor Sai Baba, who was arrested under the same UPA. Okay, he was put in prison for so long that after being released, his health got so deteriorated that he died.
స్టాని స్వామి అని చెప్పి వరవర్రావు అని చెప్పి ఇట్లా చాలా మందిని ఊపా చట్టంలో అరెస్ట్ చేస్తారు. ఊపా చట్టం ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనకు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్గా మారినప్పుడు. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ దిస్ సార్? సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? గుడ్. ఓకే, పేపర్ లీక్ ఈజ్ నాట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్, ఇట్ ఈస్ అ గవర్నెన్స్ డెఫిసిట్. గవర్నెన్స్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి? గవర్నమెంట్ మేనేజ్ చేయలేకపోతుంది ఆ ఎగ్జామ్. ఓకే, లీక్ ప్రూఫ్గా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయలేకపోతుంది కాబట్టి దాన్ని గవర్నెన్స్ డెఫిసిట్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? ఎస్. ఇంకా ఓకే, బీయింగ్ సెక్యూర్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ హ్యావింగ్ నో ఫిజికల్ హార్మ్. ఓకే, సెక్యూరిటీకి అసలు చాలా బ్రాడ్ మీనింగ్ ఉంది సార్. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే నాకు ఏ హాని జరగకపోతే నేను ఫిజికలీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్రొటెక్టెడ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెక్యూరిటీ అని చాలా మంది అనుకుంటారు. బట్ ఓకే, సో then according to that definition the people who are most secure are the people who are present in prison, right? ఎందుకు? వాళ్ళకి బాడీ హార్మ్ జరగడానికి ఏమైనా పాసిబిలిటీ ఉందా? వాళ్ళు కనీసం రోడ్ ఎక్కి బండి కూడా తోలరు. బండి తగిలితే కింద పడి ఏదో దెబ్బ తగులుతుంది. సో ద మోస్ట్ సెక్యూర్ పీపుల్ అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఈస్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ జైల్. ఓకే, సెక్యూరిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ security is a condition in which the people do not have any worry about the present and future. They are secure in the present and they are free from worry for the future. ఆ రెండు ఉంటే వాళ్ళను సెక్యూర్ పీపుల్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకు సెక్యూర్గా ఉన్నారు, అంటే భయాలు లేవు. దాంతోపాటు ఫ్యూచర్ గురించి కూడా వాళ్ళకు ఎటువంటి అభద్రతా భావం లేదు. దాన్ని మనం యూజువల్గా సెక్యూరిటీ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఫ్రీడమ్ ఆర్ సెక్యూర్ బీ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ సెక్యూర్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ అండ్ హ్యావింగ్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ వరీ ఫర్ ది ఫ్యూచర్. ఆ రెండింటిని ఇంటగ్రేట్ చేస్తే అప్పుడు మనం దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం సార్? సెక్యూరిటీ అని పిలుస్తాం. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ దిస్ సార్? నౌ ఆర్ యు పీపుల్ సెక్యూర్? జస్ట్ ఆస్కింగ్ ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఆర్ యు పీపుల్ సెక్యూర్? UPSC aspirants, for that matter, any people who prepare for any competitive examination are the most insecure people that you can come across. Why? Do you have freedom from worry for the future, sir? Or are you worried about your future? Huh? Everyone who prepares for a competitive examination is inherently by their nature worried about what is going to happen to them. Their future is uncertain. Naturally it creates worry. That is the reason why any people who prepare for any competitive examination, okay, are going to be by nature insecure. అర్థమవుతుందా మీకు నేను చెప్పింది? జస్ట్ ఊరికే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు. సో అండ్ అవర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓకే టు మేక్ యూ రియలైజ్ దట్ యు ఆర్ ఇన్సెక్యూర్ and to a certain extent help you in order to get some kind of okay freedom from the worry that you people have. Okay, మా పని అదే. సో చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అనేది. సో దట్స్ one thing. Any other questions, sir? So any new candidates, any questions you have about preparation, please feel free to ask, sir. అడగండి, ఏం పర్లేదు. Okay, people, I'm addressing the people who are okay thinking of preparing along with a job. Sorry, it is going to take a longer time. Okay, it's not impossible, but it's going to take a longer time. That's for sure. Okay, the reason being maximum any working professional, okay, unless your engagement with your organization is very weak, usually you cannot spend more than 4 to 5 hours on preparation. ఓకే, అంతకంటే ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కుదరదు. మ్యాక్సిమం మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, దట్స్ ద రీజన్ వై దర్ ఇస్ వన్ పాసిబిలిటీ వేర్ వి ప్రొవైడ్ 1+1 కోర్స్ వెర్ ఇన్ a few of the subjects which are more important for UPSC you can cover in the first year, some other subjects you can cover in the second year, and eventually be prepared in order to give the exam. That is one thing there. But if you are highly motivated and if you can push yourself during the weekends very substantially, then maybe okay slight possibility is there 2 to 3% to give the examination in the first year itself. Okay, so that's the case scenario. Comments. ఎక్కడ మరి నాకు తెలియదు, ఎక్కడ వస్తున్నాయి? జూమ్ దీంట్లో ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సరిగా, చూడండి ఒకసారి.
Any other question from your side, sir? Adagal. Okay, first day session question all, particularly they should ask questions. Online classes are there, okay? So, online classes are there, sir. Water distribution is not a very important issue of internal security challenge. It is a governance. Weekly examinations are usually conducted on Sundays, okay, except when, okay, maybe some teacher from Delhi comes. So at that point of time, on Sundays also classes would be there. Otherwise, every Sunday there would be a weekend test. Both prelims and mains tests would be conducted. Okay, so regularly this keeps happening. Whatever subject is dealt in a particular week, so those exams are going to be conducted. యూజువల్గా 2 సెషన్స్ జరిగినప్పుడు ఒక సెషన్ ఎగ్జామ్ ఒక వీకెండ్ జరుగుతుంది, ఇంకొక సెషన్ జరిగిన దాని ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ వీకెండ్ జరుగుతుంది. సో దట్ 2 వీక్స్కి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. రైట్. వాట్ అబౌట్ మీన్స్ validation? Validation, papers are going to be evaluated. Papers are going to be evaluated. Online, you have to write, scan your copies and send them on mail. Could you please explain the subjects, which subjects are covered, how much time need to be spent on? See, in UPSC, my first demo session also explained the same thing. In total, there are 13 subjects plus 1 optional. Okay, so we are competent enough to deal with all the subjects, sir. So we are going to do that. 13 subjects untai. Danto paatu, we have this thing with respect to optional also. In total 14 subjects you should be reading. All right. Caste-based violence also comes under internal security. Yes, if it becomes systemic, ఏదో ఎప్పుడో 10 ఏళ్లకు 20 ఏళ్లకు ఒకసారి వైలెన్స్ జరిగితే దాన్ని మనము కాస్ట్ వైలెన్స్ని ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్గా మనం కన్సిడర్ చేయలేము. ఓకే, కానీ రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద ఎక్కడైనా జరుగుతుంటే దాన్ని మనం సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్ కిందకి కన్సిడర్ చేస్తాం. Okay, so you can okay, by 3 mark is the negative mark. To scan your copies and send. We have an app. Prelims questions can be, okay, so dealt appropriately. Okay. Okay then. When will the real-time classes start? Okay, real-time classes are going to start very soon, sir. First 1 week, newspaper, note making. Okay, these kind of sessions are going to be conducted. Then after that, subsequently, we are going to conduct classes with respect to, I told you people, right? First, there would be, say, few classes on society. Okay, then after that, ancient and medieval India is going to start for you people. So coming next month, first week nunchi start it, ancient medieval. So before that, society plus current affairs, okay, some newspaper analysis classes, note making classes, these kind of things are going to happen. All right, okay, so any other question? Please feel free. Okay, em parle sir, adagandi. Nothing. Reference book, maximum, my intent is I usually tend to, okay, avoid reading any additional book for the subjects that I deal with. నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఓకే, కావాలంటే నేను అందుకే నేను ముందు చెప్పను బుక్స్ ఎప్పుడు కోర్స్ ఎండింగ్లో, ఓకే, రెఫరెన్స్ కోసం నేను ఒక బుక్ ఖచ్చితంగా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాను, ఏదో ఒకటి. అంటే ఒక్కొక్క సెక్షన్ ఎప్పుడైతే ఫినిష్ అవుతుందో ఆ సెక్షన్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత నేను ఒక రెఫరెన్స్ బుక్ చెప్తాను. ఓకే, దట్ టు యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ఇట్ when you have more time.
Okay, so class notes is the non-negotiable thing with respect to the preparation. దాంతో పాటు నేను కొన్ని ప్రింటెడ్ హ్యాండ్ అవుట్స్ కానీ లేకపోతే ఆన్లైన్ మెటీరియల్స్ కానీ పంపిస్తాను. ఫస్ట్ అవి చూసుకోండి. దాని తర్వాత ఇంకా టైం మిగిలితే అప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, సో బుక్ చెప్పుకుంటాను, మీరు అది కొని పెట్టుకోండి. తర్వాత ఎప్పుడో మనం చదివినప్పుడు వి విల్ బి ఏబుల్ టు, అంటే మళ్ళీ చదివినప్పుడు టైం ఉంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ద బుక్స్. If you are writing 2027, then reading additional books is impossible. If you are thinking of 2028 and you have a long-term vision, then maybe it is feasible. All right. So, any other question from your side? NCRTs, you can start listening to the NCRTs from now. Okay. Books, you can go to this nearby bookstore and ask for NCRT test. NCRT test 9, NCRT set, they'll give you. Okay, they will give you the NCRT set. You buy the set. Then after that, we have uploaded many lectures, sir. మేము ముందు డీల్ చేసినవి లెక్చర్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాయి. పోర్టల్లో మీకు యాక్సెస్ దొరుకుతుంది. You start listening to them. History section is there, geography is there, economics is there, polity is there. You can listen to those sessions. Then it would be useful for you. All right. Any other question? Sir, what would be the class timings? And for the entire year, it will be the same subject covered, else we'll cover the other as well. Okay? Entire day. Okay. Okay. See, PYQs and other things will deal, ma'am. Don't worry, Varsha. PYQs and other things will deal. Okay. So, in fact, when someone asks me PYQs, I usually tend to remember one example. Just try to understand this, sir. UPSC preparation is like, okay, so in fact, what happens is UPSC speaks very few words. ఎప్పుడు కూడా పేపర్ ఇచ్చిన తర్వాత చైర్మన్ వచ్చి మేము ఈ బుక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం, ఆ బుక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం, లేకపోతే ఒక బుక్ లిస్ట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా యూపీఎస్సీ అసలు చేయొచ్చు. యూపీఎస్సీ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ ఎండెడ్ ఎగ్జామినేషన్. లెట్ మీ బి వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ద ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్, okay, and the only thinking process of UPSC is revealed through its questions. So PYQs determine the contours of our preparation. అంటే మన బౌండరీస్ ఎట్లా డ్రా చేసుకుంటున్నాం ఏంటి, ఓకే, ఏ సబ్జెక్ట్స్ మనం డీల్ చేస్తున్నాం, మన కాంటూర్స్ ఎలా డ్రా చేసుకుంటాం అనేది మనకు PYQ డిపెండెంట్ గా మనం బౌండరీస్ డిజైన్ చేసుకోవాలి. Are you understanding this, sir? See, in fact, okay, to tell you frankly, UPSC preparation, okay, so proper గా జరగాలంటే మీకు PYQs కంపల్సరీగా తెలిసి ఉండాలి. కానీ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ కాకుండా నేను PYQs మీకు ప్రజెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, యు విల్ బి స్కేర్డ్. అరే బాబు, ఇన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు, ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు, వీటిని మేము ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి, మాకేం తెలియదు అనుకుంటాం. అందుకు what happens in our course is we will integrate them into class. How we will do? We will teach a particular section, immediately show the PYQs. We will encourage you to solve the PYQs in prelims in class itself. Mains PYQs ko vachesariki classroom practice ఒకటి ఉంటుంది. Almost most of the days what will happen is every day we will give one question based on the class to you. You should write the answer for the question and submit it to the institute. It would be evaluated and review would be provided to you. ఈ విధంగా కూడా మనం PYQs ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. So this way things will happen. Don't worry. Okay? No ma'am, more classes are there. You call up the institute. Point writing, essay you have to write paragraphs. Time to cover the topics guidance. Yes, all possible support services for exam preparation would be provided by the institute, sir. Don't worry about it. మీకు అది ఇబ్బంది పడకుండా మనకు మామూలుగా క్లాస్ టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మార్నింగ్ 8:30 ఆప్షనల్ క్లాస్ విల్ స్టార్ట్, 8:30 to 10:30 2-hour optional class slot would be there. Then after that general studies one subject will be conducted from 11 to 1:30. Okay, there is 2.5 hour block.
Then after that, first few weeks, అయితే మీకు only one slot of class will happen. That is 11 to 12:30. But later, what will happen is the timings of the class are going to get enhanced. How? From 1:30, there would be a break of nearly 1.5 hour till 3 o'clock. Or it would be 1 hour till 2:30. So ఆ 1.5 hour break తర్వాత మళ్ళీ 3 నుంచి 5:30 వరకు కూడా ఇంకొక slot of class జరుగుతుంది. All right, so this is how the schedule is designed. Any other question from your side? Usually ఒక 1-2 months ahead ఏమేమి జరుగుతాయి సబ్జెక్ట్స్ అనేది చెప్తాము. ఓకే, దాని ప్రకారంగా సబ్జెక్ట్స్ జరుగుతూ వెళ్తుంటాయి. మీకు రోజు క్లాస్ ఏ టైంకి ఉంది, ఎక్కడ జరగబోతుంది ఇంటిమేషన్ మీకు మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద కేస్. ఆల్ రైట్, వాట్ అబౌట్ tomorrow? Not very sure. Okay, something would be communicated to you people. So I think there is one orientation session. I'm not very sure about it. No, so it would be communicated to you people through the appropriate means. Right, Prasad? So, right then, any other question? Chappan sir. 2027 subject completion. Subject completion అనేది maximum అవుతుంది సార్, maximum అవుతుంది. ఓకే, పర్టికులర్గా ఎందుకంటే మీరు ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే 10 months కోర్స్ డ్యూరేషన్. మేము కూడా మాకు తెలుసు కొంతమంది రాయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి అప్రోప్రియేట్గా సరిపోయేటట్టే కోచింగ్ కోర్స్ మూవ్ అవుతుంది ముందుకు. ఓకే, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ టైం. డెఫినెట్లీ ఏప్రిల్ అయితే అవుతుంది సార్. ఓకే, అంతకంటే ముందు ఎవరైనా చేస్తామంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ రైట్ పీపుల్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఆల్సో. 10 months and 1000 hours of classes, 800 to 1000 hours of classes లేకుండా యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ అనేది జరగదు సార్. మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను చాలా క్లియర్గా. సో దానికంటే తొందరగా చేస్తున్నారంటే సరిగా చేయట్లేదని మీనింగ్. Okay, no institute wants to retain the students for a long time, right? Okay, but what is required for the examination, that should be instructed. Nato paatu meeku once you finish your course also, don't think that the institute is going to let go of the students. We have a program called mentorship program. In case if you don't clear prelims 2027, in case you are not prepared and you don't give the exam, for 2028 what will happen is there will be one program called mentorship program that will work. అది యూజువల్గా 1.5 year ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. టెస్ట్ బేస్డ్ మెంటర్షిప్. క్లాసెస్ వచ్చేసి ఓన్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాసెస్ ఉంటాయి దాంట్లో. బట్ మెంటర్షిప్ సెషన్స్ జరుగుతాయి. ఏ సబ్జెక్ట్ ఎలా చదవాలి, ప్రతి వీకెండ్ టెస్ట్ పెట్టి బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ద టీచర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గైడ్ ద స్టూడెంట్స్. Okay, we are not going to let go, and for our students usually it is at a concessional rate because that is again somewhere around 100-120 tests would be conducted for you people. All right, yes. Answer writing format, we will take some 2-3 classes on it. It can't be just done at the movement. Okay, so we'll take time and we will conduct sessions on answer writing also. Answer writing sessions, syllabus analysis sessions, newspaper reading sessions, ఇవన్నీ కంటిన్యూస్ జరుగుతాయి. మీరు వాటి గురించి వరి అవ్వకండి. ఇంకా no, it's not a residential campus. Okay, it's not a residential campus. That is not there. Okay, fine then. Good day everyone. So we'll meet again.